Deze lieve dame zou jullie graag even toespreken. Heel even. Goedemorgen. Om jullie heel even toe te spreken, want vandaag is de laatste dag. En van de minister heb ik dus de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat alles goed gaat. Dat jullie er wat van opschieten. En natuurlijk hebben wij heel erg hard nodig, want jullie gaan op tot 4 uur. En ik heb al een paar mensen gesproken en ik heb begrepen dat het allemaal heel interessant is. Ja, maar we moeten echt feedback en evaluatie van u hebben, zodat wij weten welke richting we verder op gaan. Ja? Oké, veel succes. En dan zien we u later om 4 uur gaan we met z'n allen naar PBL. Je hebt een Hoe ga je verder? Você transporteren. En bij die flash? Waarom zit ik hier? Ah ja. Oké, die HTML snap je toch? Als je mag uitsporten tegen Daar kan je die. Dit is... Nee, dit is een HTML. Nee, flash alleen. Dit is jouw winkel. Als je een keer, je gaat gewerkt, je wilt doorwerken, je probeert van dit, dan ga je dit. Dus dit weet je wel, dit weet je. Ik kan het niet met ons zijn. Daar is goed. Nee, dus ze gaan even kijken. Mag ik heel even wachten? 2 minuten. Mijn naam is gaat en of u het nog allemaal interessant en prettig vindt om alle workshops bij te wonen. En het antwoord is ja. U bent in een workshop, u gaat u dus opgegeven om mee te doen. Wij vanuit het ministerie zijn we bezig het beleid uit te stippelen voor ICT en onderwijs. U als leerkrachtendocenten, jullie zijn eigenlijk de mensen die ons moeten aangeven hoe het moet gaan. Waar zitten jullie, waar staan jullie, waar moet er nog meer bij TBL? Dan hebben we dan de officiële afsluiting van dit project voor nu. En natuurlijk gaat er een follow-up zijn. De mensen zijn volgens mij allemaal ready daarvoor. Ja? Ja, die is er echt van. Beste dag voor een even de wanden doen. Kijk, hoe het jullie allemaal aan. Gaat goed? Ja. Oké, heel interessant. Heel interessant. Oké. De minister die is in de ministeriële meeting. U weet dat wij bezig zijn om de ICT en onderwijsbeleid bezig zijn te formuleren. En uw participatie is heel belangrijk in het geheel. U bent de mensen die aan ons moet zeggen, dit is wat we nodig hebben, zo willen we het doen. En dat alles wordt meegenomen. Ja? Oké, ik wens u nog heel veel succes. Om 4 uur is de afsluiting en u wordt... Such a wonderful help, thank you. Oh, I'm glad to. You're live, yeah. We're being streamed. Oh, I'm speak in Dutch. Okay. That's okay. Okay. You can do it. Goedemorgen. Mijn naam is Linette Telme. Wat we nu aan het doen zijn? Oké. Zoals u weet, de ministeriële meeting is gaande. En u bent in principe de pilaren om het geheel ook vorm te geven. Wij zijn vanuit het ministerie bezig om ICT en onderwijspolicy te maken. En u zal moeten aangeven hoe wij dat allemaal doen. Ja?
wij hebben het initiatief and I hope you enjoy the workshop. Oh yes. And we need all the feedback because we need the feedback to have our ICT and education policy framework to be done. Okay, so see you later at 4 o'clock. 4 o'clock the workshop is ending and we will have an official closing ceremony at TBL. Yes? Okay, so you're invited. Okay. Yeah, that's fine, boy. De minister zit in de ministersmeeting in Veronica met de andere ministers van onderwijs van OS. En ik kom eigenlijk ook even kijken hoe we dat allemaal gaan bij jullie. Te formuleren. Dit initiatief hebben wij aangenomen om het met jullie te doen, zodat wij ook van jullie weten en dat wij ook kunnen meenemen in onze voorbereidingen. Ja, u hebt even een vraagje. Ik ben blij om dat te horen, maar enige vraag is daar. Wanneer en op welke termijn wordt dit geïmplementeerd? Nu. Nu, met deze. Ja, oké. Nou, wij zien graag uw feedback. Yes, so you're all invited to come and to enjoy what still is going on at the Habitation Mall and in the conference TBL. The exhibition will be until 9 o'clock this evening, so you will have a lot of... No, je kan Nederlands praten. Ik heb ook een vraagje. Hier in deze cursus, English as a Second Language, merken we dat er ook veel nadruk gelegd wordt op uitspraak en spreekvaardigheid. Omdat het natuurlijk proces is eerst luisteren en dan ga je dus het naspreken. Maar in de praktijk blijkt dat, ik ben op een middelbare school, dat de studenten maar 4 uren Engels hebben per week. En eigenlijk moet je rushen met grammatica, anders kom je niet klaar. Hoe zit het? Want het is wel goed dat we computerlokalen krijgen en dat we dus computers kunnen gebruiken bij het Engels onderwijs. Maar we hebben eigenlijk toch wel meer uren nodig, speciaal om dus de nadruk te leggen op spreekvaardigheid. Want de kinderen kunnen wel redelijk schrijven, maar spreken laten wensen over. Spreken is een barrière, dat ervaren we ook elke keer met de aanbevelingen. En dan moeten we dat meenemen. Want u weet, de minister heeft aangegeven, 2012 is het jaar van cohesie. En dan zien wij uw feedback, evaluatie, gaat het goed. Dank u wel en heel veel succes verder. Dank u wel. Alles op. Jangan pakai kuami ya, man. Kamu pergi ni ya, man. Is everybody in break? We are in a break. Okay, let's Just need to look. We're in a break. Ja, ik kan nog wel de afspraak. So how many workshops Oh, do you you have have? a part of the Running right now. We have 4 at the same time. What are the same? Yeah. And the same participants in the different workshops? Different, but Okay, great. they were all running by international presenters. That was each workshop. Okay, great. How many
Around 80. That is in 20 in each. each. Yeah. That's a lot. It's around 100 and something. Yeah. It's not Yeah, Those but are, with the- those are teachers from different schools. Yeah, and you are very excited, and we are broadcasting, and they are really enjoying it. So in 10 minutes we are back. So if you want to go back, Yeah, I want to. we are minutes we're back. Yeah. The last one in the second And that's floor. with The US building in Washington is one of it. They are looking after us because we are getting a lot of email responses. So what we are going to do now is going to one of the workshops. Bring us. Do you understand a little bit of English? Jullie verstaan Engels toch? Hallo? Ja, dat zijn in Engels, maar als jullie niet wat niet verstaan, kunnen jullie altijd vragen en ik ga ook regelmatig vertalen voor jullie. Okay. Okay. Good morning. Good morning. Goedemorgen. Join the emotions. Mi nombre es Milagro. Mijn naam, ik heet Y hoy vamos a practicar y a jugar un poquito aquí. we gaan een beetje oefenen, zeg. So we gaan een beetje oefenen en een beetje spelen. Een beetje spelen en een beetje... We gaan een beetje spelen. Wala kami motor. Dukun.
Wando, kijk naar hem. Maar helaas is het auto kapot. En dat kan allemaal niet. Hier ben ik heel veel. Telefoon. Dat kan je kopen en het bedrijf. Maar het doelles, dat is bijvoorbeeld een student geweest. En dat doelles is dat men zo weinig mogelijk dingen toch kennis opdoen. Hoe kan ik dat laten helemaal gratis downloaden op de website van mij. Ik zal het even opschrijven voor jullie. Kunnen jullie dat misschien verder. En also, oké, dit is de learning suite. Het is helemaal gratis. Deze programma's zijn altijd in gratis. En hier zit hoeveel programma's er nog meer in zitten. Misschien kun je dus hier. Suite, learning suite. Ja. En je kunt dus al deze programma's vrij downloaden. Hebben jullie gehoord van SkyDrive? Nee, ja. SkyDrive is dat werkt wel via het internet natuurlijk, maar dat is een hele handige tool. krijgen die foto's. We're not live enough time. E agora em faz. Which was the main thing compared to the control groups. And that happened with both of the software interventions that we had. So if the administrative staff and the teachers are not committed to any technological program, just a couple of minutes more, okay? It will not work. It will definitely not work. We had that. We had principals that called us up and said, you know what? It's too much responsibility. Can you please take the computers away? We just couldn't use them because of that. And
as a result of that and our experience that we've seen in Costa Rica, we are proposing, I actually submitted assigning technological equipment only to the centers that want them. And the others that were not committed at the beginning will start following up, because it has to happen at some point. Things that Costa Rica Multilingüe is doing. We have a few projects in the pipeline, and doing something that we believe it's unique in Latin America at least. And it's a national, it is both private and public, and also with a part of the to benefit from our experience. And thank you very much for being here. Thank you. And I apologize to our guests from abroad, Jose Maria Anton, and our colleagues from the OES, my own staff. I'm going to speak in Dutch. Goedemiddag, goedemorgen nog. Ja, ik wilde alleen even, want ik wil het programma niet te veel onderbreken. Ik weet dat u een hele volle dag hebt. Maar ik wilde eigenlijk alleen maar even een paar woorden zeggen tot u dat het enorm belangrijk is wat in deze paar dagen zich afspeelt in Suriname. Ten eerste om alle lidlanden van de Organisatie van Amerikaanse Staten in Suriname te hebben om te praten niet over politieke aangelegenheden, not to discuss politics, but to discuss something critical to the society, which is education. Maar om over onderwijs te praten. Dat is enorm belangrijk, omdat ik persoonlijk vind, en ik heb dit vaker gezegd, dat er nog te veel of te weinig aandacht is, enorm weinig aandacht is voor het belang, voor het strategisch belang van onderwijs in de samenleving. Niet alleen in termen van kennisoverdracht, niet alleen in termen van het faciliteren van het schoolgaan en alles wat erbij komt. Dat is de traditionele vorm van de verantwoordelijkheid van een regering, van een overheid. Maar deze dagen is dat niet voldoende om veiligheid, om vrede, om ontwikkeling, om economische groei te bewerkstelligen. Wat we nodig hebben is een meer actieve, participatorische, moderne, innovatieve onderwijssysteem. En ik ben enorm blij dat Suriname het voortouw heeft genomen om hier de ministers van onderwijs op het westelijk halfrond bij elkaar te brengen als onderdeel van de normale, reguliere vergaderingen van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Maar dat is niet alles, het komt met een heel pakket. Dit is één van ze, Virtual Educa, maar ook de conferentie welke op dit moment plaatsvindt op de universiteit ten aanzien van de hoge autoriteiten op het stuk van academisch onderwijs en hoe ze samen kunnen werken en kunnen versterken. En centraal door alles heen gaat het belang en het nut van informatietechnologie, informatie- en communicatietechnologie. En dat is denk ik hopelijk het meest belangrijke wat hopelijk na een paar dagen confereren in Suriname eruit zal komen. Dus ik hoop dat u het belang daarvan onderschrijft. Ik hoop dat de beleidsmakers het belang daarvan onderschrijven. Meer investeren in het onderwijs op alle niveaus. Vanaf klein tot het academisch onderwijs. Maar met name ook op een stuk van onderzoek en wetenschap en technologie. Te weinig wordt nog aandacht besteed aan elementen van het rekenen, wiskunde, het creatief potentieel dat er is in die samenleving, om daar goed gebruik van te maken. We hebben te veel doktoren, we hebben te veel juristen, ik heb niks tegen ze, maar we hebben te veel van ze. Wat we nodig hebben in samenleving om het creatief potentieel en ons competitief te maken, is ingenieurs, mensen die iets kunnen creëren, ondernemers, mensen die samenleving verder kunnen brengen. Dat is het moderne onderwijs waar we naar kunnen kijken. Onderwijs dat is aangepast aan de behoeften van die samenleving. Ik wilde dat aan u meegeven, dat is de visie vanuit de OAS. I simply said for those that recognizing the importance of education in society, it has to go far beyond the traditional way of looking at knowledge reproduction and just having facilities for education in schools, but simply to move away from that and focus on innovative
educational systems, focusing on what the needs are of society, and link them, match them what the education system can provide, using ICT as much as possible, become a modern educational system, ultimately to create people who can recreate rather than just copy. And what is happening right now in our education system is far too much copying of knowledge rather than creating something. So focusing on math, science, and technology are key for the competitive potential of society. Just wanted to share that with you. Ik wens u het allerbeste en ik hoop dat het nuttig is. Goeiedag. Dank u. Thank you, Ambassador. Dit voor Suriname. Nou, dit is een enorm belangrijke ontmoeting van ministers van Onderwijs op het Westelijk Halfrond. Het is reguliere, het is de 7e ontmoeting van ministers van Onderwijs. En waarom het belangrijk is dat we vandaag aan de dag leven in een samenleving waarin er veel uitdagingen zijn op het stuk van ontwikkeling, op het stuk van kennisvergaring, op het stuk van criminaliteit en geweld. En al deze dingen hebben te maken met de kwaliteit van het onderwijs. En ik geloof dat wat we hier in Paramaribo bediscussiëren voornamelijk is de kwaliteit van het onderwijsaanbod en van de personen die het onderwijs moeten dragen, de onderwijzers. Maar dat is slechts één onderdeel. Het gaat om een veel breder vraagstuk van hoe creëer je een onderwijssysteem, een onderwijsaanbod dat functioneel is. Dat betekent dat is aangepast op de behoeften van de samenleving, op de behoeften van het bedrijfsleven, op de behoeften van de overheid. Nou, dat is eigenlijk de manier waarop we in de toekomst moeten gaan denken. Het is enorm belangrijk om niet alleen een visie te hebben en plannen te hebben en ideeën te hebben. Het is enorm belangrijk om de juiste mensen te hebben, juiste onderwijzers die echt met hart en ziel het onderwijs ingaan om een stukje werk te verzetten. Maar juist in dat opzicht is het ook belangrijk om te waarderen wat de onderwijzers betekenen voor een land, voor de kinderen. De jeugd is het belangrijkste element in de toekomst van de samenleving op langere termijn. En ik denk dat het enorm belangrijk is om meer geld te besteden in het onderwijs, meer in het budget vrij te maken voor het onderwijs. Ik ben blij, naar ik begrijp, dat de Surinaamse regering meer gelden gaat investeren of beschikbaar stellen voor het ministerie van Onderwijs. Het gaat niet alleen om de kwantiteit, het gaat niet alleen om hoeveel scholen er zijn, het gaat ook om de toegankelijkheid van het onderwijs naar een ieder. Maar ook op een manier waarop er goed gebruik wordt gemaakt van informatie- en communicatietechnologie. En deze ontmoeting in Paramaribo brengt dat allemaal samen. En als u een vergelijking zou maken, Suriname, Caribisch gebied, Suriname, Europa, qua onderwijs, wat zegt u? Nou, ik denk dat we realistisch moeten zijn en pragmatisch moeten zijn. Ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben om het op het hoog niveau te bereiken wat zeg maar in de wereld gangbaar is. We hebben natuurlijk onderwijsaanbod voor een ieder, maar ik denk dat ten aanzien van de kwaliteit, het analytisch vermogen dat ermee gepaard moet gaan, dat er nog wat werk te verzetten is op alle niveaus. Ook de aanpak van het onderwijs dient gemoderniseerd te worden. Ik ben blij dat de minister plannen heeft in die richting. Ik ben enorm blij dat er veel meer geld beschikbaar is voor het onderwijs. Het is ook belangrijk dat we het zien niet zozeer als een dienstverlening aan de jeugd en anderen die onderwijs willen genieten, maar als een investering. En als je het als een investering ziet, moet je het ook goed investeren, zodat het voordeel dat je eruit moet kunnen halen ook duidelijk wordt na een paar jaren. Wat we nodig hebben zijn mensen die creatief zijn, creatief denken, in staat zijn analytisch te denken, niet alleen kennis te reproduceren. Het systeem moet erop gericht zijn om mensen te hebben die een nieuw ding kunnen ontwikkelen. Of het nou voor het bedrijfsleven is, of het beleid is, maar in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. Dat is het soort onderwijs dat we nodig hebben. Ik denk dat we het redelijk goed doen in vergelijking met het Caribisch gebied en in de wereld. Maar natuurlijk, elk land, niet alleen Suriname, in het Caribisch gebied, maar ook daarbuiten, is nadrukkelijk aan het werken, aan het opvoeren, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in hun eigen land. Ja, graag gedaan. Ja. Ja, zou je eigenlijk ook.
classes by ICTs to do project work. The first ones to get it were the ones that had been marginalized, but we still had the economic resources. Australia, New Zealand, they were marginalized by geography. They'd been outside of the core. In the 90s, it became those that had been excluded because of political reasons. And so when the Soviet Union broke up, all of those republics then became independent countries. And it was amazing the flurry of activity that took place in terms of including now another whole sector of the world societies that had been excluded before. And then in the 90s, all of the African school nets emerged with a lot of enthusiasm and excitement. And clearly in the 2000s, the heart of most of the online interaction in education these days is in countries with significant Muslim populations. Why? Because these groups have been excluded. They've been marginalized in the past. And so we've seen our second language was Spanish initially, moved to Russian in the middle, and now is Arabic as a result of that. And how do we, but how can organizations really gain inclusion and be inclusive of groups? And I'm going to go through these 6 items that I mentioned in terms of how we do that and how we might learn from others. So one is local ownership. I represent Iron USA, but in our audience we have Iron Suriname also, and we have Iron Mongolia, we have Iron South Africa. So that local capacity is being built so that the teachers, the students in that area are being brought in by local folks who are much more able to do it due to linguistic reasons, knowledge of educational systems, able to provide professional development locally. And so they are that local support structure that's there to bring teachers into this network that otherwise are excluded. They need of opportunity in terms of a portal that they only have, then you're going to exclude most of the world. And so really you've got to look at what is there and see how, whether it's mobile teachers and students access the network, and how can we accommodate the bridge, email once a month at a cyber cafe. You can also do everything in our network. And so we spend resources to bridge those different levels of technology in order to be inclusive. Okay. And also Secretariat. And then we looked at we looked at that system and said we made the network efficient, cost effective, and so that countries all over the world could come in with their own local support. And that local support runs the program in their country. Funds raised locally are spent locally. And so we look at our financial system to make sure that we have systems in place that actually allow that capacity to grow locally. 4, multilingual. Back in 1988, when it was between the Soviet Union and the United States, it was imperative that kids be able to work either in Russian or English. Stuff.com now, because students produce a lot of videos. But the videos are usually in one language, right? And so the excitement that's in student-produced videos, but also training videos, can be made public and be used there.
maybe a little strange, but we don't moderate student interaction. Students take responsibility for what they're writing if they're given orientation. And so we want students to feel free to contribute their perspectives, their opinions in an open environment, and to be inclusive as possible of those different perspectives. We also, because of our structure that allows for local capacity, we work in countries that other organizations are not able to as international organizations. And so look at how we can overcome the government-to-government conflict sometimes and allow the individuals, the teachers and students in those countries to work actually around their government institutions so that they can also benefit, but we can hear the voices and be inclusive as well. There's been geographic isolation, and so we've also seen over the years that this ICTs can play a major role in expanding the interaction by girls and women. 70% of the participants in our network are female. 80% of the teachers are female. The theories are that in a traditional classroom, there's a lot of competition for attention, and so the boys usually get it. But when a girl is in front of a computer dealing with kids personally over the world, around the world, they're able to share their perspective, gain those kind of confidence and self-esteem, and interact on a level that's actually higher than the boys. And in terms of what's happening in Suriname, Miriam, are you here? Miriam Weekers is on the board of IRA in Suriname and has played a major role in both her former capacity as director of a government institution for disabilities to use ICT in involving students in Suriname. My name is Miriam Weekers and I'm a board member of education. I want to present to you 3 topics. In brief, Circles is a program from the Global Teenager Project. At this moment, for 2 weeks, 12 special education schools are in conversation through internet with regular schools in Holland and in the past also with Curaçao. In this way, teachers and pupils learn from each other and learn to guide each other in daily educational problems. Second topic is learning through pictures. Pupils in special education who have mental problems or hearing problems or sight problems can learn in a good way through seeing pictures. So I think in 2007 there was a training in Holland for teachers from Suriname. It was, how do you say, the Ministry of Education from Suriname, how do you say, supported this in Holland. But the problem is, programs like this has to be continued. Because if you do it once, you have to continue it and you have to monitor it. So it would be a good thing when this program would be included in a teacher's program in Suriname. In general. The last topic is the ICT ambassadors. ICT ambassadors is a program for teachers in the interior of Suriname. Teachers that train in the interior of Suriname, so they can guide the teachers there and the pupils there, help them with ICT and help them with education through ICT. It would be a good thing when there will be a learning circle between the interior of Suriname and the city. So this could be the first project for the ICT ambassadors in Suriname. This from Argentina was fond of saying this
expression that no one knows so much that he or she has nothing to learn from another, and that no one knows so little that he or she has nothing to teach the other. And for us, that's the philosophy of our network. And that our students, your students, and if you're in a country that we don't have a program, I'd love to talk to you, but our students are going to learn, are going to be better prepared if they're able to share the wisdom, the perspective of young people all over the world. Their education isn't complete. They're not prepared to deal with in their careers with a globalized economy and arena. And so we firmly believe that by including people, including ideas, including being inclusive in terms of finances, education is going to be dramatically enhanced. But let's see here today if that's really true. Talking to anyone, I'd like you to come up with a number of faces that you recognize of those 12. A number. Don't talk to anyone. And hold them up as long as you can. All right? So those who know at least 3 people, 4 people, 5 people, 6 people. Oh, some hands are coming down. 7 people, 8, 9, 10, 11. I was going to say, it's never happened to me through 12 yet, so. All right, 11, right? All right, now what I'd like you to do is talk to the people right around you. Who are these people? All right? Okay. All right. All right. All right. All right. Ed, time to stop. All right. My 2 observations. 2 observations. One, it's hard to stop you. You're having fun. You're learning and having fun together. And the other observation I would make, if I had you raise your hand again, you would hold your hands up longer because the knowledge around you is greater than your own by itself. And so that inclusion of knowledge and wisdom is very important in our students' education. And the only way that's going to happen is through ICTs. All right? And right now, I would ask you who you don't know, but we don't have time. That sheet there, okay? And so we'd love to talk to you about how we can explore media. Oh yeah, you can go to iron.org or us.iron.org, and educators all over the world will welcome you into this incredible network where students and teachers are using ICTs to be inclusive and to enhance teaching and learning. Thank you so much. Actually, I was just up there looking at all of you, and honestly, we are just so happy and actually overwhelmed with all of your enthusiasm these couple of days. I just came down running, so excuse my out of breathness. We are just happy, especially all of the teachers who didn't see their children all day and maybe didn't even get to cook for them, and of course all of our people from abroad. Thank you for coming here and sharing your knowledge and your experiences with us. I hope that the teachers and all other people will use it and do everything they should do and make every child just profit from all of the things we did these days. Jose Maria, would you like to say something? That's in Panama in June, and of course in all Virtual Educa Caribbean projects this year, next year, and a lot more years after that. Thank you so much. You have to know that Tanisha has worked tirelessly in this event, and she and Juan were actually responsible for those booths that you see out there, and they were able to bring 42 different experiences from around the world for Suriname in these 3 days. So let's give them another round of applause because they really have been incredible. Well, on behalf of the Department of Human Development, Education and Culture from the OAS, and also from Virtual Educa,
and then later on from the Ministry of Education and Development here, we would sincerely, but really sincerely, thank you so much for so many things. But I would have to say, the first thing that comes to my mind, and this is what I've been hearing while assessing informally what has happened in this time, is really the warmth. The warmth of the people from Suriname is really moving people to do things. Every international presenter that have been here have been totally, literally harassing us. How can we work in Suriname? How can we bring more training? How can we bring more resources? How can we support the entrepreneurs here? How can we support innovation in the university? And that has been really provoked by the interest and by the warmth and truth of these people. So let's really bring a big round of applause to the people of Suriname. I just would like to mention that the whole purpose, and again, as I said earlier, was that this would not end here, that Virtual Educa, information, communication, and technologies are really enhancing education, not only in Suriname, but in the Caribbean, and also integrated with Latin America much more, and that it doesn't continue, and that it does continue through the efforts, through the local efforts, and through the leadership of all the educators that are present here. So we really encourage you to continue connecting with everybody that you have met, and that all those bridges and all of those and all that cooperation really becomes real. So we wish you lots of luck on all those endeavors, and we definitely will be keeping an eye on everything that goes on here. So just to conclude, we are going to do the final remarks of Mr. Euro Diputaruno, and he's the Deputy Permanent Secretary of Development of Suriname. Please, if you can come to the stage. Please. Jose Anton Maria, Secretary General of Virtual Educa. Presenters, teachers, let me see, participants, sponsors, actually everybody in this room and outside of the room, good afternoon. On behalf of the Ministry of Education, I would like to thank you all for, first of all, your effort, because this past week was very heavy for some of us, and I know that some of you are very tired, but I think it was very successful. If I look at the team, the use of ICT and innovative approaches to enhance education, then I think we got a glimpse of what ICT and education means. Because before this week, I think that most of us, Suriname people, and maybe most of our teachers, don't have a clue if we're talking about ICT in education. And with this with this approach from Virtual Educa, OES, and the Ministry of Education, I think that we can look back at a week where most of us, I think, have done a lot of know-how and have a glimpse of what the use of ICT and education means. I think it's for us an awareness of what it means to innovate, of what it means to have things, facilities. An example is computers, how to use them to enhance our education, because I think it's very important for Suriname that we have so much to do if we're talking about ICT and education. And I'm very glad that
this year we have the opportunity from the OAS and Virtual Educa to start. Do we have the primer to do that in Suriname? Because it is an opening for us to do it every year, and I think it is good to say that after this we'll look at the possibilities to make it more better, bigger, and innovativer, so that more innovative, so that we can use the things, the innovative things in our education. Let me say thank you all for your support and enthusiasm, because I think we have a lot of work to do after this week. And the feedback, everything that's coming in after this, I think we have, as ministry, have a lot of work that is still waiting for us after this week. And of course, it's important to cooperate. They have the cooperation, the collaboration with all of the organizations that support this event. So on behalf of the minister, I thank you again for all your support. Thank you very much. Thank you all, and then now we have officially finished the program. And if we would like to invite everybody to go downstairs and then have some refreshments and a cocktail. And we really encourage to exchange cards, and this is the last time maybe that some of you would have a chance to really interact with one another. So thanks again for everything, and we'll see you downstairs. Thank you. Es que yo me he bajado, pero el avión sí iba. Sí, pero en Aruba. Yo fui a Aruba. Aruba para allá. Yo para Es muy importante porque me la acerco. Hay vino por algún lado.
te ondersteunen in het werk dat ze doen voor jullie. Is er een lieve tante, ja of nee? Eerlijk zijn? Oké. Omdat ze lief is, probeer ik ook mijn best te doen om alles wat ze doet voor jullie ook een beetje te ondersteunen. En ik heb het de afgelopen weken bijzonder druk gehad, vanwege het feit dat er dus hier vanuit het ministerie, ik weet niet, heeft gehoord op de radio, Virtual Educa. Iemand gehoord daarvan op radio? Niemand? Oké, we hebben een beursje georganiseerd. En het gaat een beetje over hoe je de computer gebruikt in de klas. Of hoe het zal worden gebruikt in de klas. Misschien moet ik me een beetje corrigeren. Je weet dat iedereen is bezig met mooie dingen, gadgets. Telefoon hier, telefoon daar, computer hier, laptop daar. Iedereen heeft er een beetje mee te maken. Een beurs te houden. Vandaag is de laatste dag van de beurs. Deze ruimte was eigenlijk tot 1 uur en ik had gedacht dat ze tot 9 uur door zouden gaan, maar dat was niet zo. Hadden ze hier eigenlijk allemaal laptops. Ze hadden hier een groot scherm dat je zo kon aanraken, je kon ermee spelen, spelletjes, rekenen, natuuronderwijs kon je op een heel andere manier benaderen. Het was eigenlijk de bedoeling om jullie te laten zien hoe de klas in de 21ste eeuw eruit zou moeten zien. Je vrouw hoeft niet meer te schrijven, je vrouw hoeft niet meer te schrijven op een bord met een trein. Ze doet zo met de vingers en jullie gaan met een stokje zo het bord aanraken, sommen maken. Maar helaas is al opgeruimd en ik heb meneer Remy Joko bereid gevonden om een kleine korte presentatie voor jullie te houden van zijn specialiteit en dat is social media. Ik denk dat jullie misschien een keer over Facebook hebben gehoord, misschien hebben jullie ook op Facebook ding. Ik heb ook één. Maar ik ga jullie een beetje daarover uitleggen. Misschien ook een beetje over de gevaren. Dat is heel erg belangrijk. Social media is belangrijk. Het geeft je mogelijkheden om afstand, vrienden, kennissen te hebben. Maar soms, wanneer je die mensen niet ziet, dan weet je ook niet hoe ze eruit zien en hoe ze eigenlijk in elkaar zitten. Toch? En ik denk dat het belangrijk is om dat ook een beetje te weten. Jullie kennen dat project van tante Marijke, Zeedoto. Dat is heel erg belangrijk. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat we haar moeten ondersteunen. Daarom heb ik ook gemeend om jullie dus echt een hele korte presentatie houden. Wat mij betreft mogen jullie hierna. Zoals die al heeft verteld, mijn specialiteit is eigenlijk op het gebied van sociale media, nieuwe media. Maar een klein onderdeel ervan is eigenlijk sociale netwerken. Weet jullie wat dat zijn of niet? Ik ga ervan uit dat jullie wel weten wat dat is in ieder geval. Dit is even een slide over mezelf, waar ik vandaan kom en ik kom uit Nederland. Ik ben zelf nog een student, ik ben 4e jaar student en ik ben aan het studeren, psychologische soorten aan het studeren. Ik werk part-time bij Apple en daarnaast ben ik een masterstage aan het doen. Wat gebeurd is, kunnen ze heel die kamer digitaal opnemen en dan kunnen ze dus in de computer, in de scherm of op de monitor, kunnen ze heel die ruimte eigenlijk digitaal zien. Ze kunnen zien wanneer een mes is neergelegd, wanneer het is beetgepakt, dat soort technologieën zijn er al. Alleen ze zijn nog in ontwikkeling. Dus dat doe ik op mijn stage. Nou, dit was een programma die ik heb gedaan op de universiteit met tools. Dat zal ik ook nog niet zo zijn, maar dat wordt zo meteen duidelijk. En misschien kunnen we daarna een paar voorbeelden.
Presentation is instructions only. But it's just flexible. Let's see. Very good. Group 3. Your answer. There we go. 89. Correct or incorrect? What do you think? In based on 11. Yes, Because 10. Raise your hand. 1, 2, 3, 4. How many people are 12? 7. That is between 10 and 12. So I'm going to leave it like that. The number that is between more or less. Okay? 2989. How do you read this number, by the way? 8, 29 and 89. 89. 100. And this one? 93. 100. They're good students. They're really good students. I did it on 10. It's fine. Let's see it. Let's do it on the calculator. What do you think? You want to do it? Okay. So we have our calculator. It's on? Yes. Kapag sa akin kung bijvoorbeeld iemand heeft een woord op de transport For the virtual, hoe heet dat ding? Virtual Educa. Educa Caribbean. All the activities you want to. What you want to Should take pictures of everything. make shootings. And the film. Yes. Okay. Yeah, but we sent a list of the most important Organization. Okay, which is right now? Which are you looking at? Yeah, is there? Okay, very good. What do you need? You guys need to fill this out. Everyone needs to fill out the front sheet, but again, then everyone needs to fill out the back sheet as well. Everyone that has a laptop in front of them needs to fill it out according to the number of the laptop. On the top, on the list,
Beste mensen, zullen we dan van start gaan? Hartelijk welkom allemaal. De start is van een workshop die uiteindelijk 2,5 dag doorloopt. Vandaag hebben we een heel korte sessie, het loopt maar tot 5:30, dacht ik. 4:30. Maar de bedoeling is vandaag in elk geval van goed te starten en een goed idee te hebben van waar we naartoe gaan en van wat jullie eigenlijk mogen verwachten tegen het einde van de werkzaamheden. We zijn met een heleboel mensen hier en dus we gaan de workshop ook verdelen in een aantal studies. Ik ben Koen de Brijk, ik geef onder andere hier les aan ADEC. Ik geef ook les aan de Vrije Universiteit Brussel en ben verbonden aan het volwassenenonderwijs in Vlaanderen. En ik ben een hele tijd betrokken geweest bij een project dat nu al, denk 5 jaar loopt in Vlaanderen, in Europa. Wat we met een heleboel partners hebben opgezet en waar we ons gefocust hebben op het feit dat leraren, zowel lagere scholen maar ook aan de universiteiten en alles wat daartussen zit, in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat de wereld digitaal wordt, dat leerlingen digitaal worden, dat er wel dingen zijn die we allemaal kennen. Hè. Ik bedoel, we hebben allemaal wel onze telefoon en dat lukt allemaal wel, denk ik. Iedereen kan wel iemand bellen. Maar het is niet altijd evident wanneer je dan de overstap wil maken van die digitale omgevingen naar echt digitaal leren. En dat is dan dubbel. Het is het leren door de studenten, door de leerlingen. Maar het is natuurlijk ook het aanbieden van leren door leren. Een korte schets van wat we vandaag gaan doen en de volgende dagen, misschien eventjes overlopen. Ja. Wat we vandaag zullen doen is eigenlijk een kleine inleiding geven over wat het eigenlijk allemaal inhoudt, dat e-leren enzovoort. Jullie krijgen straks ook een mapje waar een aantal handouts in zitten, achtergrondinformatie over de dingen die we hier gaan bespreken tijdens de workshops. En er staat wel degelijk creating digital content the easy way. Dus het is echt wel de bedoeling dat jullie ook aan de slag gaan daarmee en eigenlijk met vrij weinig informatie zelf kunnen experimenteren en zelf aan de slag kunnen gaan. Ja? Dus dat is een kleine start van vandaag. Gaan we praten over, we gaan een aantal voorbeelden laten zien van hoe je zo'n leerpaden kan maken om je lesmateriaal eigenlijk online te plaatsen. Want het is natuurlijk meer dan alleen maar je cursus op een leerplatform plaatsen en daarmee is het van af. Nee, dat werkt het niet. Hè. Je moet echt wel op een andere manier met die dingen gaan werken. Dus daar gaan we in eerste instantie over spreken. Morgen voormiddag gaan we praktisch aan de slag met de dingen die we vandaag eigenlijk theoretisch gaan bekijken. Dus gaan we daar morgen echt mee aan de slag. Gaan jullie een aantal dingen ook fabriceren, klaarmaken. Daarna is er een teacher training waar we heel diep zullen ingaan op het leerplatform Moodle. 'S Avonds, dus in de namiddag tussen 3 en half 5 gaan we dan hebben over e-portfolio, assessment en een tool die heel gemakkelijk te gebruiken is om portfolio's te maken. Ja? De vrijdag gaan we dan vooral kijken naar video, audiomateriaal, podcasts maken, bloggen, de plaats van social media en heel dit verhaal. Daar zullen we het dan over hebben. En dan tegen de avond aan hebben we een round-up. Dan zou ik graag een aantal voorbeelden zien die jullie hier tijdens de workshops gemaakt hebben. Oké? Dus ja? Het is een behoorlijk programma. Voor wat hoort wat. Wie het helemaal uitziet tot het einde en
meedoet aan de presentatie van de outcomes van deze workshop, krijgt aan het einde een heel mooi certificaat van deelname aan de bijscholing met